हम धरती जो सते बच्चे जगते हैं कुछ हम धरती के साथ जो जगते हैं बच्चे हैं जगते हैं हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे बच्चे हैं हम जगते हैं हम धरती के तारे जो सबसे बच्चे हैं हम जगते हैं मनुष्य का सामर्थ्य कितना बड़ा है एक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसका कुछ बिगाड़ एक छोटा सा कोरोना आता तो सारे संसार को हिला के रखा था क्यों क्योंकि मनुष्य को सबल बनाना अपने शरीर पर नियंत्रण रखना इतने बिगाड़
मैं तुमसे कहता हूँ कि पकड़ो, तो बोल पकड़ में आता ही नहीं बात। क्यों भाई? पड़ोसी के तो पकड़ में, बल्कि हमने ध्यान ही नहीं दिया शरीर के पेट मोटा है, ये तेरा मोटा पेट पापी है, ये तुझे मार देगा। पेट मोटा होगा तो शुगर होगा, पेट मोटा होगा तो लीवर किडनी खराब होगा, पेट मोटा होगा तो हार्ट, अब पेट मोटा होगा तो घुटने घिसेंगे, पेट मोटा होगा तो कमर दुखेगी, पेट मोटा होगा तो तेरा ब्लड भी मोटा होगा, फिर ब्लड थिनर लेगा नहीं तो फिर पेट को इसलिए मोटे पेट से कंप्रोमाइज मत कर। You also have to do it, no, just not by listening. So today we will hear the story of a good boy named Sonu. So this Sonu, one day he was talking to his grandfather, and he asked his grandfather, "I want to see heaven." So Sonu's grandfather said, "Heaven is not some place you can just go like that. You can only go to heaven if you do good deeds, good activities. And also you will go when you're old." So Sonu keeps crying, "No, I want to see heaven. I want to see heaven." Then finally he goes to sleep. In the sleep, God appears. Okay, God appears and he says, "Sonu, I like you very much. Do you want to see heaven?" And Sonu says, "Yes, God, I want to see heaven. Take me, show me heaven." So then then God says, "What your grandfather said is true. You cannot just go to heaven like that. To go to heaven, you have to do a lot of good deeds." So he says, "I will give you a box, a magic box." Okay, this box is not an ordinary box. It's a magic box. And in that magic box, whenever you do some good activity, whenever you do good deed, a gold coin will automatically come in that box, God says. Sonu wakes up from the sleep and he thinks, "Oh, this is just a dream." But what he sees next to him is a nice, beautifully decorated box. And when he opens the box, in that it will be written, every day when you do a good deed, one gold coin will come here. So he gets confused as to what are good deeds. So he goes to his grandfather and tells this entire story to the grandfather, saying so and so thing happened. So then the grandfather says, the Sonu asks, "I don't know what are good deeds and how to do them. So what are good deeds?" So the grandfather says, "The good deeds, the first good deed that you can do is to be obedient, is to listen to mom and dad, listen to teachers, and above all, listen to God." Right? So when you listen to God and when you listen to your parents, then they are all good deeds. Also, you should help somebody who is in need. So he feels very happy. He decides, "I will do lot of good deeds so that I'll get lot of good coins." And once the box gets full,
with good gold coins, then he can see heaven, right? So that is God's promise. So he starts doing good activities. So what he does, somebody in the school forgets a pencil, so he gives his pencil. His teacher says to do some homework, he immediately does the homework. His mother says to help him, put all the dishes in the rack. He puts all the dishes in the rack. So day by day, what happens? His gold coins keep increasing and he feels very happy. But one day what happens? Because his gold coins keep on increasing, he becomes very proud. He becomes very arrogant. Okay. So what he does, he keeps doing good activities, but he starts showing off. So what he does, one day one boy will be crying because he fell down. So he can go and pick him up, no? But he will wait for the teacher to come. Once the teacher come, in front of the teacher, he will pick up this boy and the teacher will start praising him. And Sonu feels very happy. Oh my God, I'm doing good activities and everybody is praising me. But when he goes and sees what happens, his gold coins start decreasing. Gold coins తగ్గిపోతూ వస్తాయి అన్నమాట. వాడికి అర్థం కాదు, నేను ఏంటి రోజు మంచి యాక్టివిటీయే కదా చేశాను, ఇవాళ చిన్నపిల్లోడు పడిపోతే నేను లేపాను కదా, ఎందుకు నా గోల్డ్ కాయిన్స్ తగ్గిపోయాయని సోనుకు అర్థం కాదనమాట. అర్థం కాకపోతే అప్పుడు లెగిసి అప్పుడు మళ్ళీ నైట్ కల్లో గాడ్ వస్తాడు. ఏమంటాడంటే, నువ్వు గుడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నావు కానీ చేసిన తర్వాత నువ్వు దానికి ప్రైజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు. అందరూ నిన్ను పొగడాలి, మంచి అని అనాలి, అందరూ నిన్ను చూడాలి, నీ ఫోటో తీయాలి అని ఇలాగ నువ్వు పొగడ్త ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు. సో ఇలాగ నువ్వు ప్రైజ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి గుడ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే అది గుడ్ డీడ్ కింద రాదు, అది మళ్ళీ బ్యాడ్ డీడ్ అయిపోతుంది. అందుకనే నీ గోల్డ్ కాయిన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అని చెప్తాడు. సో అప్పుడు సోనుకు అర్థమవుతుంది అనమాట, వెన్ వీ డూ అ గుడ్ డీడ్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రై టు షో ఆఫ్, వీ షుడ్ నాట్ ట్రై టు సీక్ ప్రైజ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. సో అందుకని ఆ రోజు నుంచి ఆ విషయం చేయడం మానేస్తాడు. అయితే ఇంకో రోజు ఏమవుతుంది, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఆకలితో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి తన బనానా ఇస్తాడనమాట. బనానా ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చి చూస్తే 2 గోల్డ్ కాయిన్స్ వస్తాయి. వాడికి ఆశ్చర్యం వేసింది, ఏంటి నేను ఒక బనానానే ఇస్తే 2 గోల్డ్ కాయిన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అనేసి. అప్పుడు గాడ్ మళ్ళీ చెప్తాడు, ఎందుకంటే నువ్వు బనానా ఇచ్చావు కదా, అది ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ హాఫ్ చేసి ఇంకొకరికి కూడా ఇచ్చాడు. సో నువ్వు ఇచ్చిన బనానా ఇద్దరికి ఉపయోగపడింది, అందుకని నీకు 2 గోల్డ్ కాయిన్స్ వచ్చాయని చెప్తాడు. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, వెన్ వి డూ వన్ గుడ్ యాక్టివిటీ దట్ ఎఫెక్ట్స్ మోర్ దెన్ 1 పర్సన్, ఇంకా ఎక్కువ మందికి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇలాగ సోను చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు. అయితే ఒక రోజు దారిలో ఒక చాలా ముసలతను కనిపిస్తాడు అనమాట. ముసలతను ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు సోను అడుగుతాడు, తాత నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు అంటాడు, గాడ్ నీకు ఎలాగైతే ఒక గోల్డ్ బాక్స్ ఇచ్చాడో నాకు కూడా అలాంటిదే ఒక గోల్డ్ బాక్స్ ఇచ్చాడు. నేను లైఫ్ అంతా ఎన్నో గుడ్ డీడ్స్ చేసి మంచి పనులు చేసి ఆ బాక్స్ నిండా నేను కాయిన్స్ సంపాదించి పెట్టాను. కానీ ఇప్పుడు నేను ముసలోడిని అయిపోయాను, నేను చూసుకోలేదు, నాకు కళ్ళు కనిపించవు, నేను ఆ బాక్స్ తన్నేస్తే ఆ బాక్స్ వెళ్ళి నదిలో పడిపోయింది. సో కాయిన్స్ అన్ని నదిలోకి వెళ్ళిపోయాయి. సో నా దగ్గర లైఫ్ లాంగ్ నేను చేసుకున్న గుడ్ యాక్టివిటీస్ తాలూకా గోల్డ్ కాయిన్స్ ఏమీ నా దగ్గర లేవు. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హెవెన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి, మళ్ళీ ముసలోడిని అయిపోయాను, ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినా కూడా మళ్ళీ నేను గోల్డ్ కాయిన్స్ అక్యూములేట్ చేయలేను అని, అందుకే నేను ఏడుస్తున్నాను అని చాలా బాధపడతాడు. అప్పుడు సోను ఏం చేస్తాడో తెలుసా, తన దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ బాక్స్ ఇచ్చేసి తాత నేను ఇంకా చిన్నవాడినే కదా, నేను ఇంకా గుడ్ డీడ్స్ చేసి నేను ఇంకా నా బాక్స్ నేను నింపుకోవచ్చు, కానీ నువ్వు ముసలివాడివి అయిపోయావు కాబట్టి నువ్వు ఇంకా చేయలేవు. సో అందుకని చెప్పేసేసి నువ్వు తీసేసుకో అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆ తాత ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ బాబుకి ఎన్నో బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తాడు అనమాట. సోను ఆల్సో ఫీల్స్ సో హ్యాపీ, ఎప్పుడు లేనంత సంతోషం సోను కనిపిస్తుంది. అప్పుడు నైట్ గాడ్ కల్లోకి వచ్చి నీకు నేను హెవెన్ కి తీసుకెళ్తాను రా అని అడుగుతాడు. అప్పుడు సోను అంటాడు, నా బాక్స్ ఇంకా ఫుల్ కాలేదు గాడ్, ఇవాళ ఎందుకు నువ్వు నన్ను హెవెన్ తీసుకెళ్తున్నావు అంటే, ఎందుకంటే నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్నదంతా ఏమీ ఆలోచించకుండా నువ్వు ఆ ముసలివాడికి ఇచ్చేసావు కదా, సో అందుకని నువ్వు చాలా మంచి డీడ్ చేసినట్టు, పద నేను నీకు హెవెన్ చూపిస్తానని హెవెన్ కి తీసుకెళ్తే అక్కడ డైటీస్, ఫెయిరీస్, యూనికార్న్స్, రెయిన్బోస్, ఫ్లవర్స్ అన్ని ఉంటాయి. వాడు నచ్చింది తింటాడు, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనమాట. So what did we understand from the moral of the story is, when we do a good deed,
We all have this magic box. This magic box, we all have it. And whenever we do some good deed, automatically a gold coin comes into it. What is that gold coin? That gold coin is happiness, blessings from elders. Okay, so this story is the story of a boy named Sonu. Okay, so today we will learn about obedience. So what does obedience mean? Can anybody tell? You can unmute your phone. I will unmute 1 second. Okay, you can unmute yourself and speak now. What is obedience? Means to say truth, should not lie. Okay, what else? What else is obedience? What else is obedience? Okay, so obedience mainly has 3 definitions. So obedience means to do exactly what is told to you. Then doing it immediately, not postponing. రేపు చేస్తాలే, సాయంత్రం చేస్తానులే అని కాదు. సో ఏది చెప్తే అదే చేయడం, అండ్ చెప్పిన వెంటనే చేయడం. తర్వాత టీచర్స్ ని ఒబే చేయడం. ఒక్కొక్కసారి టీచర్స్ గట్టిగా చెప్పచ్చు, బట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఓన్లీ. మీరు మంచిగా చేస్తే టీచర్కి ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు, రైట్? ఆమెకేమీ రాదు. కానీ ఆమె ఎందుకు చెప్తున్నారు మీకు? బికాజ్ she wants the best for you. She wants you to grow in life. She wants you to be a good human being. That is why a teacher will teach you. So andukani cheppesesi, you have to obey your teachers. The third thing is obeying God. So what does it mean by obeying God? Whatever God asks us to do, we do it. So what does God ask us to do? He tells us, be truthful. Eppudu abaddam cheppakudadu. You should not take others' things. You should be pure. You should have a pure heart. Your words must be very sweet. You should not lie. You should not hurt others. You should not cause sorrow to others. You should give happiness to others. So these are all the things that God asks us to do. Okay, so what we are learning here in the chapter of obedience. So obedience means doing what you have been asked to do, doing it at once, obeying teachers and obeying God. Okay, so these are the things that obedience means. Then why should you be obedient? ఎందుకు ఉండాలి obedient గా చెప్పండి? ఎందుకు వినాలి పెద్దవాళ్ళ మాట? Tell now, you can unmute yourself and tell. Why should you be obedient? Enduku obedience undali? ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఒబీడియన్స్ ఈస్, మనం ఎప్పుడైతే ఒబీడియంట్ గా ఉంటామో, ఎవరి మాట అయితే మనం విన్నామో వాళ్ళు మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు. చూడండి, మీ మమ్మీ ఒక్కోసారి అంటూ ఉంటుంది కదా, నువ్వు ఈ పంచే నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను, నువ్వు ఈ పంచే లేదా నేను బయటికి తీసుకెళ్తాను, నీకు కొత్త డ్రెస్ కొనిస్తాను అని. వై? బికాస్ దే ఆర్ సో హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు దెమ్. వాళ్ళు చెప్పింది మీరు వింటున్నారు అని దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీకు ఇది ఇస్తాం, అది ఇస్తామని చెప్తారనమాట. సో టు బీ ఒబీడియంట్ మీన్స్ టు గెట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ఎల్డర్స్. మీ టీచర్స్ అవ్వచ్చు, పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకా ఎవరన్నా మీ ట్యూషన్ టీచర్ అవ్వచ్చు, ఎవరన్నా అవ్వచ్చు. సో వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్. రెండోది, యూ ఫీల్ హ్యాపీ, రైట్? మీ మమ్మీ డాడీ మిమ్మల్ని ప్రేజ్ చేసి, టీచర్స్ ప్రేజ్ చేస్తే హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది కదా. సో ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ you feel happy in your heart. అన్నిటికన్నా ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది హ్యాపీనెస్. వితౌట్ హ్యాపీనెస్ there is no life, right? So happiness is the key for our living. హ్యాపీనెస్ లేకుండా ఎన్ని ఉన్నా సరే వేస్ట్ లైఫ్ లో. సో అందుకని హ్యాపీగా ఉండడం. మూడోది, చెప్పిన మాట వినే పిల్లలంటే అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది. లేదంటే ఏమంటారు?
వీడు అస్సలు ఎవ్వరి మాట వినడు, వీడు అసలు అల్లరిగాడు అనేసి ఇలా అంటారు. అదే చెప్పిన మాట విన్నట్లయితే అందరూ ఇష్టపడతారు. సో చెప్పిన మాట వినేవాళ్ళు అంటే అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టం ఉంటది అనమాట. దే ఆర్ లవ్డ్ బై ఎవ్రీవన్. అందరూ వాళ్ళని పొగుడుతారు. టీచర్స్ ఏంటి, పేరెంట్స్ ఏంటి, ఒక్కోసారి ఫ్రెండ్స్ కూడా, మీ అక్క, మీ అన్నయ్య, మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని పొగుడుతారు అనమాట. సో అందరూ పొగుడుతారు. అండ్ పెద్దవాళ్ళ మాట వినడం వల్ల మనం లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తాం. ఎందుకు, మనం చిన్నవాళ్ళం కదా, మనకు అన్ని తెలియదు కదా, అందుకనే పెద్దవాళ్ళు మనకు చెప్తారు మీరు ఇచ్చేయండి అది చేయండి అని చెప్పేసేసి. సో వాళ్ళు చెప్పిన మాట మనం విన్నప్పుడు మనం ఏమవుతామో, మనం లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తాము, లైఫ్ లో ప్రోగ్రెస్ అనేది మనకి ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకనే మనం పెద్దవాళ్ళ మాట మనం వినాలి. వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు ఇలా నువ్వు క్లీన్ గా ఉండు, క్లీన్ గా ఉండు అని చెప్తుంది మమ్మీ. ఎందుకు క్లీన్ గా ఉండాలి? క్లెన్లీనెస్ లేకపోతే డర్టీగా కానీ అంతా అయిపోతే ఏమవుతుంది, అప్పుడు డిసీజెస్ వస్తాయి, జర్మ్స్ వస్తాయి, పాడైపోతాయి, పడేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో ఏమంటారు, వి షుడ్ ప్రేజ్. మనం లైఫ్ లో ముందుకెళ్తాం. తర్వాత గుడ్ ఫార్చ్యూన్ విల్ ఆల్వేస్ ఫేవర్ దెమ్. వాళ్ళకంతా ఎప్పుడు మంచే జరుగుతుంది, వాళ్ళకి అంటే ఎప్పుడు అంతా మంచే జరుగుతుంది. వై? బికాస్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఒబీడియంట్, దే ఆర్ గెటింగ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్స్. దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీథింగ్ ఆల్వేస్ గుడ్ హ్యాపెన్స్ విత్ దెమ్. వాళ్ళలో బ్యాడ్ అనేటువంటిది జరగదు. తర్వాత ఒక్క ఒబీడియన్స్ అన్న క్వాలిటీ వస్తే మిగిలిన క్వాలిటీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మనలో ఒక గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటే ఆ గుడ్ క్వాలిటీ నుంచి అన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఒబీడియన్స్ అన్న క్వాలిటీ మనలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంట, వి ఆల్సో బికమ్ వెరీ గుడ్. అలాగే మనం మంచిగా ఉన్నట్లయితే మన దగ్గర గోల్డ్ కాయిన్స్ వస్తాయి. సో డూ యూ ఆల్ వాంట్ గోల్డ్ కాయిన్స్, రైట్? ఐ వాంట్ అ గోల్డ్ కాయిన్. ఎవ్రీబడి ఆల్సో వాంట్స్ అ గోల్డ్ కాయిన్. Yes. So how will we get gold coins from today? By doing good deeds. So one homework that you can all take is, from today at least you have to do 5 good deeds in one day. So what can those good deeds be? మమ్మీకి హెల్ప్ చేయడం, డాడీకి హెల్ప్ చేయడం, మీ రూమ్ మీరు క్లీన్ గా పెట్టుకోవడం, మీ పుస్తకాలు అవన్నీ నీట్ గా పెట్టుకోవడం, టైంకి స్నానం చేయడం, ప్లేట్లో పెట్టిందంతా తినడం, ఏది వేస్ట్ చేయకుండా ఉండడం, గట్టిగా అరవకూడదు, గట్టిగా అల్లరి చేయకుండా బుద్ధిగా ఉండడం, అలాగే ఎవరికన్నా ఏమైనా హెల్ప్ కావాలని కనిపిస్తే మీరు ఆ హెల్ప్ వాళ్ళకి చేయడం. సో డేకి నేను 5 గుడ్ డీడ్స్ చేశానా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ డూ 5 గుడ్ డీడ్స్ యూ విల్ గెట్ 5 gold coins. ఓకే, సో యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో విల్ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఓకే, క్లాస్ కి వెళ్తున్నారు, సండే క్లాస్ కి వెళ్ళినందుకు పిల్లల్లో ఎంత మంచి చేంజ్ వచ్చింది అని చెప్పి మీ పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సో ద హోంవర్క్ ఈజ్, ఎన్ని రోజులు మీరు రోజుకి ఒక 5 రాసి మీ ఒక బుక్ లో రాయండి. నేను ఇవాళ ఈ గుడ్ పనులు చేశాను, మమ్మీ చెప్పిన వెంటనే చేశాను, డాడీ చెప్పిన వెంటనే చేశాను, టీచర్ ఇచ్చిన హోంవర్క్ ని వెంటనే కంప్లీట్ చేశాను, క్లాస్ లో సైలెంట్ గా కూర్చోవడం. క్లాస్ రూమ్ మేనర్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాస్ లో టీచర్ క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే మనం మాట్లాడకూడదు. టీచర్ ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని మనం శ్రద్ధగా వినాలి. మనం మాట్లాడితే టీచర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతారు, అండ్ దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ మేనర్స్ టు టాక్ వెన్ టీచర్ ఈస్ టీచింగ్. ఓకే, సో స్కూల్లో బుద్ధిగా ఉండడము, అండ్ ఎవరితో స్కూల్లో గొడవలు పడకూడదు. యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్కూల్ టు మేక్ ఫ్రెండ్స్, నాట్ టు ఫైట్ అండ్ నాట్ టు క్వారల్. సో వెన్ యూ గో టు స్కూల్ యూ షుడ్ మేక్ ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో మంచిగా ఉండడము, అండ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి ఏది తీసుకోకూడదు. ఓకే, వీ షుడ్ ఓన్లీ హెల్ప్ బట్ నాట్ టేక్. ఓకే, సో ఈ విధంగా దిస్ వీక్స్ హోంవర్క్ ఈస్ దట్ యు డూ 1 good activity, 5 good deeds the whole day for till the next Sunday class. ఇవాళ సండే కదా, నెక్స్ట్ సండే క్లాస్ వరకు మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ at least 1 good deed. Okay, so now we will see one beautiful video about obedience.
Chapter 2. Obedient Son. Core value. True service of parents is the true service of God. To make our parents' face proud of us. To take a very effective lesson from Shravan Kumar. Let's read. Shravan Kumar was a disciplined and obedient young boy. He respected his parents a lot, who were old and blind. They loved him very much. Shravan was very hardworking and responsible son. He did his best to keep his parents happy. He made every possible effort to serve them. One day, in the morning, Shravan's parents called him and said, "My dear son, we are becoming old and may not live for very long time. We have a desire to visit some of the holy places in our country before we pass away. Take us to some holy places." "How is it possible to take them far off?" Shravan fell in deep thought. The religious places were too far and crowded. But he realized and decided that it was his moral duty to fulfill their desire. He explored a method to carry his parents and fulfill their desire. Then an idea flashed into his mind. He arranged a very strong bamboo pole and tied strongly 2 large baskets at both its ends. He requested his dearest parents to sit in those 2 baskets. Then, with great devotion, he carried the bamboo pole on his young shoulder. Though it was a very difficult task for Shravan Kumar, as the religious journey was too long and tiresome, Shravan Kumar did not lose his hope. He summoned up his courage to fulfill his parents' desire. His parents felt very proud of their obedient child. Dear children, our parents also bring us up bearing many hardships. They always provide us with all the desired things that you require in your life. Sometimes they become strict with us. Their strictness is only because they want us to be very good human beings. It is our moral duty to make our parents glad. We should fulfill all their desires. We should never hurt them. We should always do such things which could make them feel very proud of us. As per nature's law, when they will grow old, it is our responsibility and duty to look after them and try our best to make them happy and delighted. You know now. 1. It is our moral duty to make our parents happy and glad. 2. It is our responsibility to look after our parents at old age. 3. We should never hurt our parents. Word treasure. Disciplined. To obey rules. Obedient. Dutiful. Desire. To hope for something. Pass away. Die. Explode. Examined. Evaluated. Arranged. Prepared. Devotion. Love and loyalty for a person or activity. Tiresome. Boring. Bringing up. Educate. Rear. Hardship. Misery. Require. Need. Delighted. Pleased. Hope you liked the video. Please subscribe for more videos. Okay. So this was the story of Shravan Kumar from Ramayana. Okay, so what Shravan Kumar did, he obeyed his parents' orders because his parents, they became very old and they wanted to see all these temples. But he did not say, ఇప్పుడు కాదు తర్వాత తీసుకెళ్తానులే అదేంటి ఇదేంటి అని వాళ్ళు అనలేదు. వాళ్ళు ఏమన్నారు, సరే నేను తీసుకెళ్తాను అని చెప్పి శ్రవణ్ కుమార్ కావడి లాంటి తయారు చేసి భుజం మీద పెట్టుకుని, when you go to villages you can see this. In villages what they do, they will have this long stick కి అటు ఇటు 2 బాస్కెట్స్ కడతారు. ఈ బాస్కెట్ లోను ఆ బాస్కెట్ లోను అన్ని వేసుకుని భుజం మీద పెట్టుకుని తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట. దాన్ని కావడి అని అంటారు. సో అలాంటిది తయారు చేసి పేరెంట్స్ నిద్దరిని అందులో పెట్టుకుని మొత్తం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ
తిప్పాడు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ క్వాలిటీస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ శ్రవణ్ కుమార్ ఈజ్ రిమెంబర్డ్ యాజ్ అ గ్రేట్ సన్. ఒక మంచి కొడుకుకి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పటికీ శ్రవణ్ కుమార్ గురించే చెప్తారు అనమాట. Okay, so we will also listen some more stories about how obedience gives us blessings. Okay, so do you all know Brahma Baba? How many of you have seen Brahma Baba? Photo, Brahma Baba's photo. Okay, let me show you Brahma Baba. Okay, this is Brahma Baba. See, he looks so divine, right? He looks like an angel, doesn't he? He looks like a divine angel. Okay, so this is Brahma Baba. So what happened? Near Brahma Baba, there used to be one brother called Jagadish. Okay, Jagadish was, so Brahma Baba used to call everybody child, child, child. Okay, bache, bache, he used to say, because he is the father of the entire human world. సో అందరినీ పిల్లలు పిల్లలు అని పిలిచేవారు అనమాట. సో ఒక రోజు బ్రహ్మ బాబా జగదీష్ బాయిని పిలిచి అందరికి క్లాస్ లో అందరికీ చెప్పారంట, మనము గాడ్ మెసేజ్ ని ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ కి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి పంపించాలి. కాబట్టి మీరు లెటర్ రాయండి, ఒకటి హిందీలోను ఒకటి ఇంగ్లీష్ లోను లెటర్ రాయండి. ఆ లెటర్ రాస్తే మనం ఆ లెటర్ ని మనం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిద్దాము అని అన్నారట. క్లాస్ లో అందరికీ అనౌన్స్ చేశారట. క్లాస్ లో అందరికి అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అందరూ ఓకే అని విన్నారు. అయితే ఆ రోజు ఏమైంది, ఇది చాలా పాత టైం కదా, అప్పట్లో ఇప్పట్లో కరెంటు, జనరేటర్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి కావు. సో లెటర్ రాద్దామని కూర్చునేసరికి కరెంటు పోయింది. కరెంటు పోవడంతో అయ్యో లెటర్ ఎలా రాయాలి అనుకున్నాడంట జగదీష్ బాయ్. అనుకుని చాలా మంది ఏంటి కరెంట్ లేదు కదా లెటర్ ఏం రాస్తాంలే అని చెప్పేసి వదిలేశారు. లెటర్ కొంతమంది వదిలేశారు. కొంతమంది ఏం చేశారు, కిరోసిన్ ల్యాంప్ ఉంటది కదా, దియా ల్యాంప్ దట్ యు లైట్ డ్యూరింగ్ దివాలి, అలాంటి ల్యాంప్ పెట్టుకుని కొంతమంది రాయడం మొదలు పెట్టారు. సో జగదీష్ బాయ్ కూడా అలాంటి ల్యాంప్ పెట్టుకుని రాయడం మొదలు పెట్టారు. కానీ దానికి లైట్ ఎక్కువ ఉండదు కదా, కళ్ళు పీకేస్తాయి, కళ్ళు లాగేస్తాయి. సో అందుకని చెప్పేసి కొంతమంది ఏమో అమ్మో ఇందులో రాయలేము, కళ్ళు లాగేస్తున్నాయి అని చెప్పేసి మానేశారట. కానీ జగదీష్ బాయ్ ఏంటి, బాబా చెప్పారు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు బి ఒబీడియంట్, ఐఎమ్ ఎన్ ఒబీడియంట్ సన్ ఆఫ్ బాబా, సో ఐ షుడ్ లిసన్ టు బాబా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే అప్పుడు గుర్తొచ్చిందంట, రోడ్డు మీద స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా, వీధి దీపాలు ఉంటాయి కదా, వీధి స్ట్రీట్ లైట్ అయితే బోలెడ్ లైట్ ఉంటుంది, చక్కగా స్ట్రీట్ లైట్ కింద కూర్చుని నేను రాస్తాను అని చెప్పేసి స్ట్రీట్ లైట్ కింద కూర్చుని రాశారు. కానీ మౌంట్ ఆబూలో చాలా చలి ఎక్కువ. మౌంట్ ఆబూలో 3 degrees 4 degrees కూడా ఉంటుంటది ఒక్కోసారి టెంపరేచర్, అంత చలి అనమాట. అంత చలిలో కూడా రాశారు అనమాట. ఒక హిందీ లెటర్, ఒక ఇంగ్లీష్ లెటర్ రాశారు. సో మర్నాడు క్లాస్ లో బ్రహ్మ బాబా అందరినీ అడిగారట, నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి, ప్రెసిడెంట్ కి లెటర్ రాయమన్నాను కదా, రాశారా అంటే అందరూ కళ్ళు దించేసుకున్నారట, బాబా మేము రాయలేదు అని. కానీ జగదీష్ బాయ్ మాత్రం తీసుకెళ్లి చూపెట్టారట. తీసుకెళ్లి చూపెడితే అప్పుడు బ్రహ్మ బాబాకి చాలా హ్యాపీగా అనిపించి, నువ్వు ఇంత ఒబీడియంట్ గా ఉన్నందుకు ఇవాల్టి నుంచి నువ్వు మొత్తం గాడ్లీ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా నువ్వే పుస్తకాల కింద రాస్తావు, నువ్వు రాసిన పుస్తకాలు ప్రపంచంలో అందరూ చదువుతారు, అన్ని భాషల్లోకి అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది, దేశ విదేశాల్లో వాళ్ళందరూ కూడా నువ్వు రాసిన పుస్తకాలు చదువుతారు అని జగదీష్ బాయ్కి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు. కాబట్టే ఇవాల్టి వరకు కూడా జగదీష్ బాయ్ ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు. దగ్గర 100కు పైగా పుస్తకాలు రాశారు. ఆ పుస్తకాలన్నీ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాలీ, ఒడియా అన్ని భాషల్లోకి అవి ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయి. అందరూ ఎంతో మంది వివిఐపీస్ దగ్గర నుంచి మామూలు వాళ్ళు కూడా జగదీష్ బాయ్ తాలూకు బుక్స్ చదువుతారు. ఎందుకు ఆయనకి అంత పెద్ద బ్లెస్సింగ్ లభించింది లైఫ్ లో? Because he obeyed the orders of Brahma Baba. That is why he got such a big blessing. See, when we say yes, God also says yes. You know, that is a secret you should learn. When you say no,
You are saying no to a good fortune. చూడండి, మీరే ఎవరినన్నా ఏమన్నా అడిగారు, వాళ్ళు ఎస్ అంటే మీకు మళ్ళీ వాళ్ళని అడగాలనిపిస్తుంది. అదే నో అంటే అడగాలనిపిస్తుందా? వీళ్ళు నో అంటారు ఎందుకు? సో గాడ్ కూడా అంతే. When God gives us some order, or your parents tell you something, or your teachers tell you something, if you say yes, they will feel like giving you more. If you say no, they will avoid you. వీడేం చేయడు, ఇది ఏం చేయదు, చెప్పిన మాటే విందు అని చెప్పి అవాయిడ్ చేస్తారనమాట. సో నో దిస్ సీక్రెట్. వెన్ వి సే ఎస్, గాడ్ సేస్ ఎస్ టు అస్, our parents say yes to us. Okay, so this is one of the సీక్రెట్ బిహైండ్ వై వి షుడ్ బి ఒబీడియంట్. అయితే కొంతమంది ఒబీడియంట్ గా ఉంటే నన్ను అందరూ తక్కువ చేసి చూస్తారు అనుకుంటారు. బట్ హూ డూ లైక్ దట్, దే ఆర్ వీక్ పీపుల్. దే ఆర్ వీక్. ఎదిరించడం ధైర్యం కాదు. పీపుల్ థింక్ యారోగెంట్ గా, రూడ్ గా నేను ఎదిరిస్తాను అని అనుకుంటాం, చాలా గ్రేట్ అనుకుంటారు. నో, దట్ ఈస్ అ సైన్ ఆఫ్ వీక్నెస్. రిమెంబర్ దట్. To be rude, to be disobedient, to hurt others means you are a weak person. To be strong, to be obedient, to be truthful, those are strong people. Okay, always remember this. A person who has more moral values is a strong person. When a person does not have moral values, they become very weak. They do not have any qualities in them. Because they do not have any qualities in them, what happens? They will belittle others. They will say bad things about others. Why? Because they themselves don't have any good qualities. మనలో మంచి క్వాలిటీస్ లేనప్పుడు పక్క వాళ్ళలో మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా we make fun of them. Why we make fun of them? Because we do not have those good qualities inside us anamata. So this is the story of Jagadish Bhai, who got such a great blessing because he obeyed Brahma Baba. Okay, and also God says that always say Haji, yes, yes, yes. Whenever you say Haji, yes, I will do, you will go forward. Okay, now we will see another story in the this thing. There lived a hen with her 3 chicks. The first 2 chicks were very obedient and never left their mother's side. On the other hand, the third one was very naughty and roamed alone sometimes. Look here, children. Stay together and search for the food. And you, the third one, did you listen? Yes, Mom. As they were packing their food and moving, Mother Hen spotted a corn lying nearby. Listen, my dear. There, can you see a corn lying there? Don't ever try to eat it. It will stick in your throat. In spite of the warning given by the mother, the third chick slowly went near the corn. Mom is not watching me. Let me try eating one grain. The chick pecked one grain and tried swallowing it. That's it. It got stuck in his throat. Oh my God, why did you eat that? I warned you. Oh, wait here. I will bring some water to drink. Mother Hen ran towards a pond nearby. Oh, dear pond, please give me some water. My son has eaten a corn grain which is stuck in his throat. Oh, very sorry. Bring a cup and I will give you the water. Go to the old lady sitting over there and ask her to make a cup for you. Okay, I will return with the cup. Mother Hen went to the old lady who was sitting under a tree. Oh, dear lady, will you please make me a cup so that... The Mother Hen narrated the whole story. Oh, I pity you. Get me a banana leaf, and before that, will you find out my needle? Mother Hen searched for the needle. She left the place to get the banana leaf after finding the needle.
Oh, friend, will you give me a leaf so that the old lady will make a cup and the pond will give me the water for my son? Again, the mother hen narrated her story. Oh, how sad. Do not worry, I will give you. But before that, will you inform the farmer to cut the branches of bananas, which is very heavy? Definitely, I will. Saying so, the mother hen ran to see the farmer. Hey hen, what is the hurry? Oh, I have come to meet you. Meet me for what? Oh, please help me, kind man. My son is sick as he had eaten a corn. Please cut the bunch of bananas so that he will give me a leaf. Oh, I will help you. But you have to give me the eggs you lay for a week. That's simple. I will give you. Please come soon. The farmer chopped the banana bunch. What a relief. Here, take this leaf. Thanks to both of you. Mother hen ran with the leaf to the old lady. Ah, you're here with the leaf. Let me make a cup. Oh, thanks for the cup. Mother hen ran with the cup to the pond, and the pond poured the water into the cup. Thank you, dear. The mother hen ran to her chick that was waiting for the water. The chick drank the water from the cup. Thank God your hiccup stopped. Didn't I tell you not to eat that? I'm really sorry, Mother. I have learned a lesson. I will obey your words from this moment. Please forgive me, Mom. Whatever Mom says is always good for you. No problem, forget it. Let's go. So what did we see in that story? That little chick did not obey its mother. The chick did not listen to its mother. So he got hurt, right? He got hurt. Then the mother had to run around so much. So many times it would have happened with you also. Your mom or parents would have told you not to do something. You would have done it and you would have gotten hurt, right? మమ్మీ అది ఎక్కద్దు అంటే ఎక్కుతాము, పడతాము, పడి దెబ్బ తగిలించుకుంటాము. అది తినద్దు అంటే తింటాము, తిన్న తర్వాత అది అరగదు, వామిటింగ్స్ అవుతాయి. లేదంటే ఐస్ క్రీమ్ ఎక్కువ తినద్దు అన్నా మనం ఐస్ క్రీమ్ తింటాము, జలుబు చేస్తుంది. చాక్లెట్స్ తినద్దు అంటే ఊరికే చాక్లెట్స్ తింటే పళ్ళన్నీ పాడైపోతాయి. సో పేరెంట్స్ చెప్పింది చెయ్యకపోతే ఏం నష్టం వస్తుందో ఇన్ దిస్ వీడియో వీ హ్యావ్ సీన్ అన్నమాట. Okay, then again we will listen to another story. This is again also a very wonderful story. So one day what happens? God appears in front of a saint. Okay, so the saint feels very happy that God has come, and God says, "So you are a very good saint. I will take you to heaven." The saint becomes very happy. He says, "Yes, please take me to heaven." అయితే గాడ్ అంటాడు, కానీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్లే ముందు నీ ఎదురుగుండా ఒక పెద్ద మౌంటైన్ కనిపిస్తుంది కదా, మౌంటైన్ ని నువ్వు తొయ్యాలి అని అంటాడు. హీ సేస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ద మౌంట్, యూ హ్యావ్ టు పుష్ ద మౌంటైన్. సో ద సెయింట్ says yes. The saint only says yes, and he starts pushing the mountain. Everybody laughs at him. వీడికి ఏం పిచ్చిలాగా ఉంది, ముసలివాడు అయిపోయాడు కదా, మా పిచ్చిలాగా ఉంది, ఆ మౌంటైన్ ఎలా కదుపుతాడు, గాడ్ అని అందరు వెటకారం చేస్తే అతను అంటాడు, నో, దిస్ ఇస్ గాడ్స్ ఆర్డర్. God told me to push the mountain, so I will push the mountain. అంతే తప్ప నేను అందులో ముందు వెనక నేను ఇది చేయను. గాడ్ ఏది చేసినా సరే అందులో మంచే ఉంటుంది, కాబట్టి గాడ్ మౌంటైన్ పుష్ చేయమన్నాడు కాబట్టి నేను పుష్ చేస్తాను. అలాగ కొన్ని ఇయర్స్ గడిచిపోతూ ఉంటే అతను మౌంటైన్ పుష్ చేస్తూనే ఉంటాడు, కానీ అది ఇంత పిసరు కూడా కదలదు అనమాట. కదలకపోతే అప్పుడు ఒక రోజు కొంచెం బాధపడతాడు, నేను ఇన్ని ఇయర్స్ బట్టి మౌంటైన్ ని పుష్ చేస్తున్నా, ఈ మౌంటైన్ కదలట్లేదు, గాడ్ ఎందుకు చెప్పాడో అనుకుంటాడు. ఆ థాట్ గాడ్ కి చేరి గాడ్ మళ్ళీ వస్తాడు. గాడ్ మళ్ళీ వస్తే గాడ్ ని అడుగుతాడు, గాడ్ నువ్వు నన్ను ఈ మౌంటైన్ ని పుష్ చేయమని చెప్పావు, కానీ నేను ఎంత పుష్ చేస్తున్నా ఇది అసలు కదలటమే లేదు, కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టి నేను పుష్ చేస్తున్నాను అంటే అప్పుడు గాడ్ నవ్వుతాడు. గాడ్ ఏమంటాడు, ఐ ఓన్లీ టోల్డ్ యూ టు పుష్ ఇట్, ఐ నెవర్ ఆస్క్డ్ యూ టు మూవ్ ఇట్,
బట్ నౌ ఐ విల్ మూవ్ ఇట్ అని 1 second లో ఇలా గాడ్ ఇలా చిటికేగానే మౌంటైన్ కదిలిపోతుంది అనమాట. అప్పుడు సెయింట్ కి ఏమీ అర్థం కాదు. ఇప్పుడు గాడ్ చెప్తాడు, ఐ ఓన్లీ ఆస్క్ యూ టు పుష్ ఇట్, బట్ యు ఒబేడ్ మై ఆర్డర్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్. యూ డిడ్ నాట్ డౌట్ మై ఆర్డర్. గాడ్ ఎందుకు ఇలాంటివి చెప్పాడు అని. అందరూ నవ్వారు. అందరూ నవ్వినప్పుడు కూడా నువ్వు యూ డిడ్ నాట్ టేక్ బ్యాక్. యు స్టిల్ కంటిన్యూడ్ పుషింగ్ ద మౌంటైన్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ యూ ఎంజాయ్డ్ గుడ్ హెల్త్. Because you were daily coming and pushing the mountain, you were walking, you were in fresh air, your muscles were getting exercise. So even in old age, you stayed healthy. So my intention of telling you to push the mountain is so that in old age also your legs and hands will work. ఏ పని చేయకుండా అలా పడుకుని ఉంటే నీ కాళ్ళు చేతులు కూడా పని చేయడం మానేస్తాయి. కానీ నువ్వు రోజు మౌంటైన్ పుష్ చేయాలని వచ్చేవాడివి, ఫ్రెష్ ఎయిర్ లో ఉండేవాడివి, చేతులతో ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడివి. కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చూడు, ఇంత ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా నువ్వు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నావు. ఈ మౌంటైన్ మూవ్ చేయడం నాకు నిమిషం పట్టదని మూవ్ చేస్తాడు. సో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఎంజాయ్స్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ ఫైనలీ వెన్ హీ డైస్ హీ గోస్ టు హెవెన్. So sometimes what happens when somebody tells us something to do, especially our parents, we start questioning, we start asking doubts. Enduk chepparu, adenduk chepparu అని చెప్పేసి. But they are more knowledgeable than us. So our job is to just follow that order and we will see the benefit sometimes later. నాకే ఎప్పుడు మమ్మీ ఎందుకు పని చెప్తుంది, నాకే ఎందుకు ఎప్పుడు డాడీ ఏదో చెప్తూ ఉంటాడు, డాడీ ఎప్పుడు నాకు ఏదో చెప్తూ ఉంటాడని అనుకుంటాం. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నారు వాళ్ళు? బికాజ్ యూఆర్ అ కిడ్స్. మీరు ఈ వయసులో ఎంత మంచి మంచివి నేర్చుకుంటూ ఉంటే అంత మంచి మంచివి మీకు లేటర్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్ ఈ మంచి విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. సో అందుకని చెప్పేసేసి ఒబీడియంట్ గా ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డైటీస్, దేవతలు. సో a deity quality is to be obedient, right? So good. So now we will see one final story and after that we will do meditation. Okay. Chapter 6. Obey your elders. Core value. We should obey our parents, teachers, and elders. God loves those who obey and honor their parents. Parents and teachers take the place of God on the earth. Let's read. Once there lived 3 fish in a pond, Mummy Fish and her 2 kids. One day, 2 fishermen passed by the pond. They saw the fish playing in the water. They were very happy. One of them said, "There are a number of fish in this pond. We should catch them." To this, the other fisherman replied, "It's already late in the evening. We shall catch them tomorrow." His friend agreed. Mummy Fish overheard their conversation. She shook with fear. She told her kids, "My dear children, did you hear what the fisherman said? It is dangerous to stay back here. We should go to some other pond today itself." That's right. Tonight itself we should shift from here, said the elder kid. The younger kid did not like the idea. He made fun of the elder brother and said, What a fool you are. Why should we leave our own pond and go somewhere? I am not going to do that. Both the mummy fish and the elder brother fish tried to convince the younger one, but he did not listen. Even their uncle frog tried to make him understand the need to go to another pond. He laughed at all of them. The younger kid fish was so proud that he did not want to listen to or obey anybody. At last, the mummy fish and the elder kid left the younger kid and moved to another pond in the very same night. The next day early in the morning, the fishermen came to the pond. The younger kid fish did not get frightened even when he saw them. He continued to play and swim in the water. The fishermen
threw the net into the pond, and the kidfish was caught in the net. He wriggled and wriggled, but he could not escape from the net. Then he thought of his mummy and brother. How he wished he would have listened to them and obeyed them. He cried loudly. No one was there to save him. The fishermen killed him and carried him away. You know now. We should always obey our parents, teachers, and elders. Parents and teachers take the place of God on the earth, so we must obey them. If we disobey them, it may do us harm. Word treasure. Overheard, heard. Conversation, discussion. Shift, move, transfer. Convince, cause someone to believe something. Frightened, afraid. Everybody sit straight. Sit with your back erect. Concentrate only on the image on the screen. కనిపిస్తున్న ఇమేజ్ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. I am an obedient child. I am an obedient child. I am an obedient child. I obey everyone's orders. I obey my parents. I obey my teachers. I obey the God. I do what they ask me to do. And I do it immediately. I obey the orders exactly and immediately. I am receiving everyone's blessing. Blessings are falling on me. I am receiving blessings from my parents,
I am receiving blessings from my teachers. I am receiving blessings from God. I always say yes, yes, yes to any instruction. Ji. Yes, I always say these words. I want to become a deity. I am an obedient child of God. I follow all His instructions. I follow in His footsteps. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Everybody feel like that. Concentrate on the Supreme Soul, Shiv Baba here, and the shining star in the center of the forehead. Here for just one more minute. Look into the eyes of Brahma Baba and take drishti from Brahma Baba. Just keep looking into the eyes of Brahma Baba. Brahma Baba is blessing all you children. Brahma Baba's blessing and Shiv Baba's blessing are falling on all of you. Your eyes. Om Shanti. Okay, children. So what is the homework? You have to do 5 good deeds every week. Okay. And those 5 good deeds, every day for 1 week. From this Sunday to next Sunday, you should do 5 good deeds every day. It can be very small thing. Suppose you see that the dining table is very dirty. You can just set the dining table. Or your things are not at your place. You put all your things in the place. Don't throw things here and there. Don't leave your shoes here and there. No, put all your things in one place. Do your homework right on time. No, don't scream, don't yell, don't shout. So all these are good things.
So like this, 5 good things you should do every day and write them down in your notebook. Okay? Chalo. Om Shanti, everyone. Everybody say Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. We will have again class next week. Okay? Om Shanti.